Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Today I will be showing you guys the RK100 Kludge mechanical keyboard that I bought sa Shopee for only 2,775 pesos. So this is one of the best budget meal available in the market na mechanical keyboard. So the one that I bought is the RK100. So 100 stands for the 100 keys. So this is a 96% size of a keyboard and napakaganda niya. Tignan natin sa loob kung ano yung laman ng kanyang box. Of course, nandyan yung mechanical keyboard itself. The one that I bought is the white one. So it also have the black version. Mabigat siya guys. And meron siyang user manual sa loob. Meron din siyang keycap remover at saka yung additional. Meron dalawang USB ports at saka yung saksakan ng Type-C para sa kanyang cable. Ayan, may free din na Type-C cable. So, napakaganda niya guys. And sa likod, ayan, nandiyan yung dongle, may riser. And available din yung switches dyan, yung pag on and off, saka yung Bluetooth and the other mode. Na-setup ko na siya at na-connect ko na siya sa machine ko. So, eto na siya. Available din siya for Windows and Mac devices. Parinig ko sa inyo guys kung paano yung tunog niya kapag ka nagta-type-type. Ito siya. And as you can see, ayan, marami siyang color modes. Ayan yung mode niya kung gagawin mo siyang Windows or for Mac. Ito yung mga indicator for wireless, Bluetooth, charging. So far, maganda siya guys, and kinumpare ko siya sa dati kong ginagamit na keyboard. Mas maiksi siya, pero kumpleto naman. Thank you!